When I left her, we had some issues and I moved on. We were not legally married. Then when I came, when I met her, we had met before, but the day when she had that I'd moved on, we got wedded in church. Things have not been the same. You will not do anything in your life. You become useless. Why did they say that? Because I left. The mother is angry with me because I left the daughter. You left who? I left my ex-wife. Oh. So you had an ex-wife. Yes, Pastor. You had a wife. Yes, Pastor. You left her. Yes, and then you came to with this one. Yes, Pastor. The other one you are not married. No, we were not. So you married this one. Yes, Pastor. You had children? Yes, Pastor. Yes, Pastor. How many? 4. 4 children, Pastor. So you had 4 children. Yes, Pastor. How many children do you have with this one? We are just expecting. So you left your family of 4. Yes, Pastor. And you came to this one. Yes, Pastor. Have things been easy? Pastor, they have not been easy. You did not have enough help, both from your family and her family. You did not receive enough help. You were young. You would have been helped better. Leaving a spouse is not the solution. It actually, when you leave, you create a rift valley, and you need to build a bridge to cross over. Now, so all the things you would have been added on, you didn't. So you have increased the level of witchcraft against you, curses against you. Because when a woman delivers you 4 children and you leave her, what kind of a man will marry her? God is using your life. This is ministry now. We don't know what God now the ministry God is giving you. You help so many young men not to make mistakes, not to listen to stupid counsel. Right now you are helping so many young people. I'm telling you, to others it sounds like embarrassing, but no, this is the reality. This is what most young people have done, the mistake, because of lack of patience. And think it's greener on the other side. But now, as a man, you see it, she's about to deliver. She also will want to give birth to 4. Now those will be 8 children. Ebibeerawo wano mu kusaba okubeerawo buli lunaku oluvannyuma lw'amawulire okusaba okubeera kugenda maaso. Olunaku lwali lwakusatu waliyo okusaba okwanga sekati ga sabiiti oba ga wiiki. N'olw'ensonga eyo jangu weetabi mu kusaba okugenda maaso n'okuyinda wano ku church ya Miracle Center Cathedral. Yonna gy'oli osobola n'otweyunga ku mikutu egy'enjawulo egya Channel 44 okusobola okugoberera buli kimu nga bwe kitambula. N'olw'ensonga eyo tukuyita jangu obeerewo ekiro ky'olwaleero, ekirooto ekibeera nga kikuba by'emitwe oba omutwe kijja kubeera nga kikwanguya. Bangi beebuuza abantu abatambula nga beeyogeza. Abamu babeera mu nsinkano ey'enjawulo, abalala babeera mu birooto naye nga gwe balaba batambula. N'olw'ensonga eyo kikulaga nti abantu bayita mu kusoomozebwa kungi, era naawe jangu ojja kubeera nga
ensonga yo egayizibwamuko ekwanguyire okubeera ng'otambula. Nkujjukiza ku lunaku olwokutaano waliyo Thanksgiving oba okwebaza Katonda lwa bannaffe aba Morning Glory. Ku ssaawa zijja kubeera 11:30 okutuuka ku ssaawa zijja kubeera 2 ez'enkya. N'olw'ensonga eyo jangu weetabe mu kusaba kuno era osobola n'okugoberera ku mikutu egy'enjawulo buli kimu nga bwe kitambula. Nga tweyongeddeyo olunaku olwaliyo minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obugagga eby'omutaka Oproti Okasi avuddeyo n'asitegeeza nti gavumenti oba bannansi bangi abatudde ku by'obugagga eby'omutaka omuli zaabu ssaako n'ebyobugagga ebirala. Ono agamba nti bannansi bano batambulira mu kusoomozebwa kungi era abamu tebamanyi nti we batudde waliwo ebyobugagga ebyogerwako. Ono okuvayo bw'ati abadde asinze mu kakiiko akavunaanyizibwa ku byenfuna by'ennyaffe Uganda mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Okusinziira ku minisita omubeezi ow'ensonga z'amasannyalaze Honorable Okasi Popolot, ono avuddeyo olunaku olwaleero n'ategeeza nga bwe bali abeeteefuteefu okulaba nga amabanja agabanjibwa gakozesebwa mu budde obwetaagisibwa okulaba nga bayamba bannayuganda. Ono ategeezezza akakiiko ka paalamenti nga bannayuganda abasinga obungi bwe bali ku bugagga obw'ensibo era bano nga babuzimbako dda amayumba n'abalala kwe basula naye ng'ate baavu beeyaguza lujjo. Ono alambuludde ensonga eno n'ategeeza nti bangi ebyobugagga bino bye balina babisulako busuzi naye nga tewannaba kufulumizibwawo maapu eraga ebyobugagga bino era abasinga bakyali mu kukola okunoonyereza nga bayita mu basaveya okulaba nga obugagga buno babuzuula n'okubeera nga bungi batandika okumanya n'okukuuma amataka gaabwe. And once it is in the substation, it means the power is now brought down to be for distribution, go to the households. There is a distribution which is required. The cost of having that infrastructure of transmission and distribution is extremely high. I'll give you an example. When you say everybody needs to be electrified, Minisita agenze maaso n'okugawa ekitali kyakyama okubeera nga bannayuganda bano abasinga obungi balina obugagga obw'ensibo era ono agenze n'abumenya nga mulimu zaabu n'amafuta agakazuulibwa jjuuzi. Wabula ono minisita Okasi Opolot agenze maaso n'okunnyonnyola nga megawatts eziwera 1,300 ez'amasannyalaze agakozesebwa wano agaggyibwa amabibiro gaffe ag'enjawulo nga bwe gatatugasa nti tetunnaba kufuna busobozi kubeera nga tugatuusa ku bannayuganda okuba nga bagettanira naddala amafactory. Ono bw'aviiriddeyo n'akangula ku ddoboozi n'alaga nti bannayuganda bangi basaba busabi masannyalaze naye nga tebamanyi nti ogabatuusaako kiba kyetaagisa ensimbi mpitirivu okuzimba eminaala n'okugiyisa mu bifo eby'olutobazi ssaako n'okugabatuusaako mu nnyumba eky'ebbeeyi ey'ensusso. And this electricity is produced against a peak demand of about 800 megawatts. It means we have excess electricity. Now, when you ask me why isn't everybody connected, there are a number of challenges that we have. One, when electricity is generated from a dam or a generation station, we need to take it through transmission. Those tall towers which you see carrying electricity. Wabula wano ku nsonga y'emu amyuka ssentebe w'akakiiko kano omwami Robert Migadde w'aviiriddeyo n'ategeeza nga essente ezisukira ddala mu buwumbi obubiri obwa $, ze zaaweebwa abantu bano okulaba nga bakola ku nsonga z'amasannyalaze wabula ne gye buli kati babadde tebannaba kulaga nsaasaanya ya nsimbi zino. $1 billion biri n'obutundu busatu ezo trillions nyingi. Ensimbi zino olwaleero owaawo tulina daamu zinaki n'ebirala era kituufu tufulumya amasannyalaze mangi naye abannayuganda bangi abatalina amasannyalaze. Abantu amasannyalaze bayita ku mayumba gaabwe. Ekyo twandyagadde nnyo nti okufunamu obulungi twagala omuntu abeere ne fridge waka alina akaduuka asasule amasannyalaze naye ate n'abantu bakozese ebintu ebyo. N'olwekyo kyekiseera minisitule tukize enkola yaayo ey'okuyambako abantu
okuconnectinga amasannyalaze oba okugayingiza mu mayumba. Ono agenze maaso n'okulaga nti abantu abali ku bizinga babeere nga baweebwa amasannyalaze aga sola okubayambako mu ngeri bw'etyo. Bizinga etali masannyalaze gano naye nga alina basasula omusolo ng'ebizinga bikwata omuliro buli kiseera. Kyekiseera tugaye nti buli bizinga tuteekeyo ne programu za sola. Tukomyewo ate okuteeka sola eno ku lukalu. So buli kintu kitwalawo kisaanira ku lukalu babeere ku main grid, mu bizinga babeere ku sola. Honorable Migadde mu ngeri y'emu agenze maaso n'annyonnyolanga nga bannayuganda abasinga obungi bwe bakyali mu bwavu era ng'ebitundu ebimu eby'ekkalamojja bano balina ebyobugagga biyitirivu nnyo ebisangibwa mu ttaka naye kikwewuunyisa okuba nti bangi babizimbyeko buzimbi mayumba era nga tebayambiddwa kulaba nga baggyibwa mu bwavu. Channel 44 Olweggulo, nze Nixon Bale wano ku lukiiko lw'eggwanga olukulu mu Kampala. Omusasi waffe Nixon Bale tukulisa nnyo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Nga tweyongeddeyo olunaku olwaleero omukubiza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Among asinkanye omukubiza w'omukago gw'olukiiko olutaba amawanga g'obuvanjuba bwa Africa olwa East African Legislative Assembly. Ono ava mu ggwanga lya Rwanda era bali wano okumala ebbanga lya nnaku 3. Joseph Ntakirutimana yakulubiriza olukiiko olwa Yala era nga luwa n'abamu ku bakiise abayisibwa okukiika mu lukiiko olutaba amawanga g'obuvanjuba bwa Africa. Ono asuubiza nga bajja okukolaganira wamu n'amawanga amalala era n'abasaba bateme entoto okulaba nga amawanga agakeeyunga ku mukago guno nago gatambulira wamu n'amawanga amalala amakadde. What we agreed with the president that when they go for the council, he should be able to push all the other countries to do what they are expected to do. So as a country, for us, we are ready to do what is agreed that should be done to promote the assembly, and parliament being an institution that does appropriation. For us, we'll appropriate funds for the assembly to ensure that you perform better, you perform well, and as we have said, you should be able to leave the assembly better than the way you've got. It's about institutional transformation. You will need to transform the institution of the community, the East African community. Like we've all said about awareness. Nobody knows about the community. It's only legislators who know about the community. But go down deep there in Ross's village, people don't understand. So we need to invest a lot in creating awareness of what happens in the East African community and how best they can participate. If we are talking about full implementation of the custom union in terms of the market, what is it about? We should be able to make sure that people out there get to know what is happening. And when we look at your team, your members of parliament who did not come because they feel they're insecure and that kind of thing, one of your roles is to make sure that there is participation, full achievement of peace, security, and what in all the countries that are involved, and good governance. So if you cannot do that, you should be the champions. We are all looking upon you to ensure that you make sure there's peace in all these countries, there's security, there's good governance, and that should come from you to the lower parliaments. You are our eye outside there. You are our voice for the community. Of these DRC members who refuse to participate in activities when the venue is in Kampala or Kigali. Maybe it's because they are new in the family. Normally the house is, we are guided by the spirit of being one and leaving the executive deal with these other issues in the community. And we hope that we'll find a way to meet with them in Bujumbura, because the next meeting will take place in Bujumbura.
byonna bigenda maaso mu kikolo gwanga olukulu era nga basitema entoto enkolagana y'amawanga eggwanga erya Uganda saako n'olukiiko otabamawanga obuvanjuba bwa Africa olwa East African Legislative Assembly. Jjukira nti waliyo omusango gw'abamu kwabo abaasigala mu kalulu akayala akategekebwa wano mu nnyaffe Uganda nga bawakanya abaayitamu okukiikirira nnyaffe Uganda. Ekibiina ekiri mu kya NRM kyayisamu ababaka, ekibiina kya DP nakyo kirinayo omubaka saako ne bannaffe abali batayinaako kibiina nabo balina omubaka. Ebibiina ebirala ebiri mu lukiiko lw'eggwanga olukulu nga JEMA, ekibiina ekya CP, ekibiina ekya NUP byagaana okusindikayo omuntu yenna okwetaba mu kalulu kano. Kyekya JEMA omuntu waakyo yakubwa kya bugazi. Mu kanyomero kaffe ak'olugero olunaku olwaleero, olugero lwaffe lugamba nti akaakyama amamera bw'okagoola kamenyeka buminyisi. Olugero luno lutegeeza nti ekintu kyonna oteekeddwa okikwata mukadde nga kikyali kito. Ekyokulabirako nti akadde kano nga tukyali n'abaana baffe nga bakyali bato oteekeddwa okuba nga omuzimbiramu ekyo weetaaga. Omuntu alamu masinzizo okubeera nga asabako, ayiga okusaba, okwekwata Katonda sako n'ebirala, sako n'omukulizaamu empisa ez'omu bantu. Wabula w'omulinda n'akula nti lw'ojja omussaamu empisa kijja kubeera kikeerezi nnyo. Anti oyinza okugezaako omutereeza ate ogenda okkakkana nga amenyese. N'olw'ensonga eyo ekintu kyonna kikwate nga bukyali okusinga okirindiriza. Kubanga w'okirindiriza oyinza okusisimuka okikwata ng'ate lufuuse lwayaba. Nga tweyongedde mu mboozi zaffe, ababaka abava mu bitundu eby'Ekaramoja bavuddeyo ne basaba nti Minisita Mary Goretti Kitutu awamu ne Minisita Omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'Ekaramoja Agnes Nandutu nti bano basaanidde okubeera nga baddako emabbali. Bano bagamba nti baminisita bano mu kifo ky'okukulaakulanya ensonga z'Ekaramoja ssaako n'ekitundu kyonna bo beefuddeko nga bo ssaako n'okukulaakulanya ebitundu byabwe. Abakiise abava mu kitundu ky'Ekaramoja baagala minisita abavunaanyizibwa ku kitundu kyabwe baddeko emabbali olw'ebyo bigenda maaso mu minisitule eno. Bano okuvayo bwe bati kiddiridde okukwata amabaati agaali gateekeddwa okutwalibwa mu bitundu eby'Ekaramoja okugasanga mu mayumba g'abamu ku bantu abalina eŋŋanda ku minisita Mary Goretti Kitutu. Bano bayise mu ssentebe waabwe Remijo Achia ne bagamba nti baagala okunoonyereza okw'enjawulo kuteekebwewo okuzuula ebiviyo gino gyonna. We recommend and call that the Minister for Karamoja Affairs, Honorable Dr. Mary Goretti Kitutu, and the Minister of State for Karamoja Affairs, Agnes Nandutu, please in God's name, step aside to allow proper investigation into this matter. You have brought shame to us. It's the honorable thing to do. How can iron sheets meant for Karamoja find themselves 300 kilometers away in Bugishu, on top of the roofs of houses, when the people who are suffering there are waiting for them? This is not how we run a country. It's like putting a rat in a garden, in a granary of groundnuts. You think the granary is sealed and your seed is safe? Financially, yeah, the President and Parliament was able to provide 39 billion shillings in a supplementary budget for Karamoja for the procurement of iron sheets. That was about 5 billion. 22 billion was supposed to be for the procurement of goods, and the 9 other billion was for other facilitating security and mobilizing people. Those goods were distributed. Some of them, of the beneficiaries, have not received those goods. Teka ya mukomkulembeze gwanga Janet Katamu 7 eyali okubadduukira yatuma Fed Karamoja mu mwaka ogw'ensi 2021 wabula nga wetutukidde olwaleero bagikuluppiza. In financial year 2020-2021, 3,500 bags of maize seed was harvested, and that maize was not used because the lockdown set in. That food was supposed to be supplied, as it was the practice, to primary schools in the Karamoja region, to feed young children in the schools. Last year, under the same program, about 2,000 bags of maize were harvested. And those ones that we are told are still in the store. What is shocking to us is that the 3,500 bags of maize that was harvested during the lockdown is missing. And we don't have any food. And that food was taken out of the store to give the UPDF and us too, but we are told 200 bags ended in the minister's home. This is a sad story.
Some of us have not even been able to eat, even really find it hard to swallow saliva. It is shocking that while we are dealing with the elements of thuggery in Karamoja, thieves, we didn't know that there are thieves also back in Kampala in the Ministry of Karamoja Affairs. Move all the way to make sure this is done. You know, in the past, there have been government interventions in Karamoja. I remember there used to be KDA, which eventually actually ended up benefiting another region outside Karamoja. What the minister did in the office of the Prime Minister under Karamoja Ministry is very unfortunate. It's unconstitutional. It's unruly. And we are not going to keep quiet when our people are suffering, because the minister is a custodian of resources allocated to Karamoja. Banera bakikatiriza ng'ensonga eno bwe bajja okugireeta mu kikolwa olukulu nga baagala okuddibwamu era nti badde basuubira bingi okuva mu baminisita wabula tebabikoze. I want to thank the organ of the security that helped us to find out this. Otherwise, we could not know anything. And I also want to observe that it may not be only iron sheets that could have been stolen. Karamoja is suffering, and many otherwise people have used Karamoja as a stepping stone. There might have been donations in the names of Karamoja, because we don't know, these have been diverted. Even when you hear maize that should have been given to the people of Karamoja, children that have been dying, has also been diverted and taken away. The issue of iron sheets for Karamoja has been dilly-dallying for too long, only for us to read from the press that the iron sheets that were meant for Karamoja has gone elsewhere. It is a big shame. It is not only iron sheets. We have even had goats procured for our poor people of Karamoja. But those were also mismanaged. First of all, we don't have veterinary experts in the Ministry of Karamoja. Instead of liaising with the Ministry of Agriculture that has experts on animal resources and diseases, they decided to procure and supply. Such an affirmative action ministry, how do we call such a person? I would equate it to a rapist who rapes a psychiatric. It is so gross. Moreover, when it is put in your charge to take care of that person, it is so gross. And so I am saying, if stepping aside is not possible, if it is an option that they cannot take, maybe we disband that ministry because it has lost its purpose. Yes, Chigongo, Kurwa, Channel 44, Olweggulo. Emboze kwati kuba naffe ab'Ekalamoja. Jjukira nti wano ku buweereza bwa Robert Kayanja Ministries oba obwa Miracle Center Cathedral tuddukira bannaffe ab'Ekalamoja. Ndowooza enteekateeka oziraba oba nga ebitwalibwa mu gavumenti abamu babitwala wabula nga tofunangayo kwemulugunya kwonna nti byowaayo tebituuka. Tukujjukiza nti yongera okuddukira bannaffe ab'Ekalamoja mu nteekateeka yonna kubeera nga abantu bano basobozesa olw'ensonga nti okubagulirayo tractor endala okwongera okulima kijja kubeera kikulu nnyo ate era nga banaatera okubeera nga bakungula n'olw'ensonga ekise mu birowoozo byo okubeera nga tuddukira bannaffe ab'Ekalamoja. Ebintu bingi g'owaayo emitwalo 5 bajja kubeera nga bakwebaza olw'ebintu ebitali bimu by'onooba obawadde. N'olw'ensonga eyo dukkirira bannaffe ab'Ekalamoja mu mbeera yonna gy'otamuddemu. Olunaku olwaleero waliwo abakungu, waliwo Majambere avuddeyo n'asaba gavumenti, awandikidde ssaabaweereza wa gavumenti okubeera nga bassa ekifaananyi kya minisita kya mukulembeze w'eggwanga ku nsimbi za nnyaffe Uganda. Bino n'ebirala tujja kubeera nga tubifuna. Njagala kulekera ekyawandiikibwa ky'olunaku olwaleero tukiggyemu Abakolosaayi olunyiri lwa ssuula ya 2 olunyiriri lwa 20 walivudde obubaka buno. Naye tugende ku ya 20 wavudde obubaka buno
ukwata ku family oba mu mbeera gitwangalamu n'abantu tulekedde okuwa bannaffe ebitiibwa sako n'okukalaga nabo saga kubeera nga mbi kusomera olw'ensonga nti obudde bututte tusinkane olunaku lw'enkya mukama katonda n'abayagadde bannaffe abakozesa obubonero tubeetondera olw'ebibaddewo naye tusinkane enkya katonda n'abayagadde nze Yisa Kigongo mbadde ne muganda we Livingstone Kawes ku lwa bannaffe abakozesa obubonero era bakiggala.